Welcome to Let's Speak English. It's easy to speak English. English is a global language. Almost all people all over the world use this language in their conversation. So, we must try to speak English. But we hesitate. We feel shy. We fear. In comparison to this language, we can speak Hindi more easily and fluently. Why? Do you know? Because we are often in contact with this language. We often listen to Hindi music. We often watch Hindi movies, serials, musical or dance programs in television or any other programs, right? So, day by day, we develop both the listening and speaking skill regarding this language, and as a result, we can able to speak Hindi easily and fluently. In the same way, we should try to speak English. We should try to develop our listening and speaking skill regarding the English language. ইংৰাজী কোৱাটো সহজ, একেবাৰে সহজ। সমগ্ৰ পৃথিৱীতে প্ৰচলিত এটা ভাষা, আৰু এই ভাষাটো ক'বলৈ আমি সকলোৱে যত্ন কৰিব লাগে। কিন্তু আমি সংকোচ কৰোঁ, ভয় কৰোঁ, লাজ কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? তুলনামূলকভাৱে আমি হিন্দী ভাষাটো সহজে আৰু সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ। কিয় জানানে বাৰু? কাৰণ আমি প্ৰায় হিন্দী গান শুনো, হিন্দী চিনেমা চাওঁ, হিন্দী ধাৰাবাহিকবিলাক চাওঁ, বা নানা ধৰণৰ সংগীত বা নাচৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক চাওঁ টিভিত, হয়নে? আৰু তেনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে কি হয়? তেনেদৰে চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ এই হিন্দী ভাষাৰ শব্দবিলাক আমাৰ চিনাকি হৈ পৰে, আৰু কেনেকৈ কথা কয়, অৰ্থাৎ কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে, সেই কায়দা বা কৌশলটোৰ লগত আমাৰ পৰিচয় ঘটে। আৰু তেনেদৰে আমি লাহে লাহে হিন্দীত কথা ক'ব পৰা হৈ যাওঁ, আৰু শেষত আমি খুব সুন্দৰকৈ সলসলীয়াকৈ হিন্দীত কথা ক'ব পাৰোঁ। তেনেদৰে আমি ইংৰাজীটো কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁচোন আহা, যত্ন কৰোঁ ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ। আমাৰ শ্ৰৱণ আৰু কথন ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা স্কিলৰ আমি উন্নতি সাধন কৰোঁচোন আহা। Today is the day for interaction in our library. How students communicate with themselves and communicate with their librarian. Now, listen to our conversation in our library between our student and the librarian. Student: excuse me, sir. May I come in? Librarian: yes, come in. Student: good morning, sir. Librarian: thank you. Good morning. How can I help you? Student: can I borrow a book today? Librarian: yes, of course. Which book do you want to borrow? Student: how to speak English easily? Librarian: okay. Do you have your library card? Student: yes. Here it is. Is the book available? Librarian: good. Yes, it's available.
I issue the book in your name. You can keep the book for 1 week. You have to return it in due time. If you cannot do so, you have to pay a fine of 20 rupees. Student, thank you, sir. I will keep it in mind. Librarian, you are welcome. Now, let me discuss a few sentences used in the conversation. Excuse me. Excuse me কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তুমি কাৰোবাৰ কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছা বা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছা তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এক্সকিউজ মি অনুৰোধ কৰা বুজায় অনুৰোধৰ সুৰত আমি কি কৰোঁ তেওঁৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কওঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো মন কৰা মে আই কাম ইন মে আই কাম ইন এটো ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ অৰ্থত আমি ইউজ কৰোঁ মই সোমাব পাৰোঁনে তেনেকৈ আমি মে এভাৰটো ইউজ কৰি বেলেগ ধৰণৰ সেন্টেন্স বহুতো ক'ব পাৰোঁ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা সেন্টেন্স কি মে আই গো টু টয়লেট মে আই ড্ৰিংক ৱাটাৰ মে আই গো আউট অফ দি ৰুম In this way, we can use. Next, mon kora. How can I help you? Say, moi tumak kenekoi hohai koribo paru. But tumi ki kamot ahisa. Tene dhonor orthot ami use koru. Next sentence. Can I borrow a book today? Je aji ekhon kitab moi dhar loi nibo parim ne ba loi jabo parim ne? Eta request kori hudise. Yes, of course. Next sentence too. Yes, of course. Hoy, nishoy pariba. Tene orthot ami use koru. Do you have your library card? Je tumar library card ase neki? But tumar logot library card ase ne? But tumi library card logot loi ahisa ne? Ene dhonor orthot ami bebohar koru. Here it is. Eya. মোৰ লগতে আছে বা হয় মই লগতে লৈ আনিছো তেনে অৰ্থত আমি ইউজ কৰো Now listen to another conversation between two students in a library. Ayan and Rishabh are two students who are communicating with each other in a library. Ayan, hi. Rishabh, hi. You are late, Ayan. Ayan, I'm sorry. Rishabh, it's okay. Ayan, thank you. Rishabh, mention not please. Have you completed your English project? Ayan, yes. I have completed today morning. Rishabh, very nice. But I have not completed yet now. Ayan, oh, don't worry. May I help you? Rishabh, no, thanks. I have to complete just the conclusion part. I will complete by today night and submit tomorrow. Ayan, it's great. I also submit tomorrow. Rishabh, good. Ayan, thank you. Which book are you reading now? Rishabh, I'm reading Wings of Fire. Ayan, it's a very good book. I have already read this. Now let me read the newspaper. Rishabh, very good. Go ahead. Let's watch how two students play the role of a librarian and a student. Excuse me, ma'am. May I come in? Yes, come in. Good morning, ma'am. Thank you. Good morning. How can I help you? I want to borrow a book, ma'am. Okay, do you bring the library card? Yes, here it is. Thank you. Which book do you want to borrow? I want to borrow Arabian Tales book to read, ma'am.
Is it available? Yes, it's available. Let me bring the book. Okay, man, I will wait here. Thank you, ma'am. Welcome. You can take this book for 1 week. If you fail to return the book in time, you have to pay a fine of 20 rupees. Okay, ma'am. I will keep it in my mind. Bye-bye. Bye. How do you feel? How is your experience after watching this video? It's easy to speak, right? So, keep aside your hesitation, your fear, your shyness. Just try to speak. Try and try. At first, don't think about errors in grammar or in pronunciation. Just go on speaking and speaking. Then after some days, you will notice some changes in yourself. You can able to speak English. You can able to speak at least some sentences, a few sentences. So that is the beginning. And day after day, your speaking skill will be developed. To speak English fluently and correctly, you have to make a habit of listening to English songs, and you have to make a habit of watching English movies for children or any other programs in television that is in English. And gradually, both your listening and speaking skills regarding this language will be developed. And day after day, you will be expert in speaking English. ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু বা কেনে ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত অনুভৱ হৈছে হয়নে যে ইংৰাজী ক'বলৈ ইমান টান নহয় সঁচাকৈ টান নহয় প্ৰথমতে তোমালোকৰ লাজ ভয় সংকোচ এইবিলাক একাখৰীয়াকৈ থোৱা আৰু ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ যত্ন কৰা ভুলে শুদ্ধই ক'বলৈ যত্ন কৰিবা প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে কওঁতে হোৱা গ্ৰামাৰ বা উচ্চাৰণৰ ভুলৰ কথা লৈ কিমান চিন্তা নকৰিবা সেইবিলাকৰ প্ৰতি বেছি সচেতন নহবা প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথমতে তোমালোকে ক'বলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিছুদিনৰ পাছত তোমালোকে দুই এটা বাক্য ক'ব পাৰিবা তাৰ পিছত লাহে লাহে তাতকৈ বেছি ক'ব পাৰিবা আৰু লাষ্টত তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ হলহলীয়াকৈ ইংৰাজীত কথা পাতিব পাৰিবা সুন্দৰকৈ আৰু হলহলীয়াকৈ ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনাই মিউজিক ইংৰাজী গান শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা টিভিত বিভিন্ন ধৰণৰ ইংৰাজীৰ মুভি বা চিনেমাবিলাক দিয়া থাকে যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে
নিৰ্মাণ কৰা হয় সেইবিলাক তোমালোকে চাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু টিভিত তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনাই ইংলিছ নিউজ ৰিডিং দিয়ে আৰু সেই ইংলিছ নিউজ ৰিডিং কেনেদৰে কৰে আৰু কেনেদৰে ইংলিছ ৱৰ্ডবিলাক প্ৰনাউন্স কৰে সেইবোৰ খুব মন দি শুনিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু প্ৰত্যেক দিনাই শুনিবা আৰু তেতিয়া ক'ব নোৱাৰাকৈ তোমালোকৰ এই ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত শুনা আৰু কোৱা এই দুইটা কৌশল উন্নত হ'ব আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ spontaneously you will be able to speak in English fluently and correctly তেনেকৈ তোমালোকৰ উন্নত হৈ যাব কোৱাৰ আৰু শুনাৰ দুইটা কৌশল আৰু এদিন ক'ব নোৱাৰাকৈ সুন্দৰকৈ তোমালোকে perfectly তোমালোকে ইংলিছ ক'ব পাৰিবা so thank you so much for your cooperation and see you in the next class সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে